Welcome back to another session of Tech Talk with Aegis. Today, we are fortunate to have Mr. Hazman, the Senior Cloud Sales Consultant at Aegis Cloud with us today. Mr. Hazman is a highly experienced expert in cloud backup and disaster recovery with a specialization in the public sectors. And today, the topic of discussion is Top 5 Reservations for Government Sectors regarding cloud backup and DR. So Hazman, thank you for joining us for this session today. Thank you, Ivy, for having me today. Yeah, so without further ado, let's move on to our very first question. Sure. Okay, question number 1. Yeah. Government bodies and agencies must have their off-site backup and disaster recovery plans hosted in Mampu. Is this statement true? I think for the first question and maybe the so-on questions, I will try to answer in both language, bahasa in English, so I hope the audience could understand. So, untuk menjawab soalan yang pertama, adakah agensi-agensi kerajaan ini perlu menggunakan Mampu? Adakah wajib menggunakan Mampu? Jadi jawapan dia adalah mereka perlu mengutamakan Mampu dalam pemilihan data center untuk offsite backup dan juga disaster recovery. Jadi kalau mengikut perkeliling yang dikeluarkan oleh PKPA bilangan 1 2021 muka surat 3, mereka perlu mengutamakan Mampu ataupun PDSA lah, pusat data sektor awam. Jadi mereka perlu mengutamakan instead of blindly go to Mampu. So before they go to any cloud, they have to prioritize Mampu and then say and hear what Mampu are going to say to them. What is Mampu recommendations lah. So jawapan dia tidak wajib tapi perlu mengutamakan. I see. So in summary is for all public sectors, when they think about anything related to do with cloud, Correct. they have to think about Mampu first. Correct. Then only seeing other options available. Betul. I see. Okay. Now moving on to question number 2. In 2022, Mampu has signed a cloud framework agreement, panggil as a CFA, with 4 cloud service providers in Malaysia. And mereka adalah Telekom, Microsoft, Amazon and Google. Correct. And these 4 cloud service providers have appointed their respective managed service providers, such as Redmake, Cloud Connect, Infrasys and also Awantec. Okay, so is it true that all public sector agencies must go with only these 4 representatives when it comes to implementing anything on the cloud? Okay, jadi untuk soalan yang kedua, dia sebenarnya melihat juga kepada soalan nombor 1 tadi. Sama juga, apabila kerajaan menandatangani CFA, Cloud Framework Agreement pada tahun 2022, jadi kerajaan ada special arrangement dengan 4 CSP ni. Okay. Jadi untuk mana-mana agensi kerajaan yang nak buat satu projek baru IT, dia perlu mengutamakan cloud. Sebab kita ada cloud first policy, lepas tu kita ada CFA. Jadi apa yang mereka perlu buat adalah mengutamakan dulu CFA ni tadi. So seperti soalan di soalan pertama tadilah, agensi kerajaan dia kena utamakan Mampu dan juga PDSA. Yang kedua, dia perlu mengutamakan 4 CSP tadilah, Microsoft, AWS, Google dan juga TM. Okay. Jadi apa-apa solusi yang dia nak buat, dia perlu juga buat survey kepada 4 CSP ni untuk menunjukkan sama ada CSP ni ada atau tidak solusi yang dia nak tu. Sama ada solusi tu sama baik, as good as, ataupun dia lebih baik daripada solusi yang kita nak. Jadi sekiranya 4 CSP ni tak ada solusi tu, barulah Mampu ataupun kerajaan akan memberi exceptions lah untuk dia menggunakan cloud selain daripada 4 CSP ni tadi. Tapi macam mana dia nak menentukan cloud mana yang bagus untuk mereka? Jadi mereka menggunakan data klasifikasi tadi. Data klasifikasi yang ditentukan oleh CGSO, Chief Government Security Officer. Dekat situ kita boleh tengok data terbuka boleh di-host di luar negara. Maksudnya kalau di luar negara, bagi Malaysia atau ASEAN region yang paling dekat Singapura. Kebiasaannya Google ada dekat Singapura, AWS ada, Microsoft ada. Jadi data terbuka sahaja yang boleh letak dekat offshore. Okay? Tapi data sulit dia perlu letak dalam negara. Kat situlah kita panggil apa? Data sovereignty, data residency. So dia perlu letak ataupun park lah dalam bahasa dia, letak dalam negara.
Jadi kalau dia nak juga keluar, so dia ada proses-proses dia yang dia perlu buat ataupun dapatkan kelulusan lah sebelum dia boleh bawa keluar negara. Whatever that you mentioned also terlibat cloud backup dengan disaster recovery. Betul. Cloud backup dan juga disaster recovery. Jadi kalau cloud backup, disaster recovery pun perlu, kalau kebanyakannya agensi dia akan follow SAGA lah, Standard Accounting for Government Agency untuk finance yang memerlukan backup dan DR, ataupun dia ada ISO. Sama jugalah, sebab kita backup actually is a real data. So bila kita backup data tu, kalau data tu sulit, backup pun dia akan jadi data sulit juga. So it's apply to all. I see. Okay, now let's go on to the third question. Sure. What qualification or necessary achievements that other local cloud service provider must obtain in order for public sectors to come in and utilize the cloud backup and disaster recovery services? Okay. So untuk soalan yang ketiga, so apa yang diperlukan oleh local cloud players lah basically, providers. So of course untuk mereka berurusan dengan pihak kerajaan, apa yang mereka perlukan adalah pengesahan. Pengesahan sebagai contoh, mereka perlu ada ISO 27001 ISMS, that one is the most basic lah. Okay. Dan data center ataupun pusat data yang mereka gunakan tu mesti mendapat kelulusan daripada CJSO, diwartakan sebagai kawasan larangan oleh CJSO. Okay. Dan baru-baru ni juga saya melihat kebanyakannya tender ataupun sebuah harga yang dikeluarkan oleh agensi kerajaan atau pihak kerajaan sendiri, ada juga yang meminta SKMM, ASP dalam kurungan C, application service provider. Dia juga memerlukan, sebab ada setengah agensi ni dia tak ikut pemampu punya compliance, tapi dia ikut pada SKMM punya compliance. So this kind of orang kata sijil, so pengiktirafan tu yang diperlukan oleh local player untuk bergerak secara laju ataupun dapat meyakinkanlah pihak kerajaan sekiranya syarikat-syarikat baru, kan. Tapi kalau syarikat-syarikat lama yang sudah lama menawarkan perkhidmatan cloud, apa yang penting adalah perlu memastikan servis ataupun experience ahli-ahli pekerja, ahli-ahli projek, memastikan mereka mempunyai kompetensi yang betul. Kalau project manager, sekurang-kurangnya ada PMP, kan, dan kalau dia menggunakan VMware, dia ada VMware Certified Expert. Kalau backup, dia ada Vim Backup Expert. Sama juga kalau disaster recovery, dia ada disaster recovery certified expert. Betul. So that kind of expertise yang kita akan melihat ataupun akan memberi kita nilai tambah lah untuk berurusan dengan pihak. Tadi you mention satu sijil ASP kurungan C, yang sijil tu is from MCMC. Betul. Sijil tu daripada MCMC. Okay, so this sijil it plays a role to further enhance that the cloud service provider is actually a very a very well-established and experienced cloud service provider that has adhered to all these necessary requirements. Yes. Okay, so this is one of the important factors to take note for any public sectors. This is important to take note and also give your customer the convenience of when dealing with you. That means they have more assurance, more security lah. Betul. Okay, alright. And as I know, public sector's data must be adherent to data sovereignty, like tadi you mentioned, kan? So how can this be addressed if they were to go with, let's say, Microsoft, Amazon, atau Google Cloud? Because like you mentioned tadi, they do not have a data center in Malaysia. Thank you, Ivy. So they do not have yet. That's the answer. So they have a plan. Sebagai contoh, AWS dia ada buat pengumuman akan melabur berapa bilion ringgit di Malaysia untuk membuka data center, tapi bila dia nak buka kita tak tahu. Microsoft, kalau kita pergi pada website dia pun ada state kat situ lah, Malaysia, tapi kita pun tak tahu dah buka ke belum. Tak ada official announcement. Google saya tak tahu. Huawei menggunakan TM Cloud tadi lah, kan. Jadi kalau berbalik pada soalan tadi, macam mana nak gunakan 4 CSP ni? So 4 CSP ni adalah satu company besar. Kita kena faham. They are very rich company lah. So then they have a wide range of services. Okay. Jadi kalau public agency tadi, okay, public agency atau mana-mana organisasi awam yang mempunyai duit, okay, jadi duit yang banyak,
Banyak untuk budget. menggunakan servis, bajet pun ada banyak kan. So dia boleh menggunakan sebenarnya AWS ada menyediakan AWS Outpost. Okay, AWS Outpost. Azure bukan kita lah. Azure ada bagi Azure Stack. Dan Google dia ada Google Anthos. Okay, Huawei TM lah kan. Okay, so mereka ada menyediakan servis untuk meletakkan data tu di pusat data sendiri. Untuk make sure in term of residency issue tadi lah. Tapi servis ni dia agak costly. Jadi kalau organisasi tu betul-betul nak dan betul-betul nak guna 4 CSP ni, jadi gunakanlah bajet tu dengan seelok-eloknya. Tapi kalau tak ada, this is where we are looking at the local cloud providers. So local cloud providers yang dah ada data center pun dah certified by SJSO dan sebagainya. So like Aegis data center lah. Like Aegis data center lah. Okay. Now, how do local cloud service providers like Aegis able to sell the services to public sectors when government already appointed the 4 CSP? So in this case, dia berkait rapat dengan soalan-soalan yang saya jawab tadi lah. Okay, macam mana local cloud provider as Aegis kita nak jual, kan? Macam mana kerajaan dah suruh pergi guna CFP kan? So kerajaan ni juga dia berlaku adil. Okay, kerajaan juga dia ada menyediakan ataupun memberilah kebenaran untuk agensi-agensi kerajaan ni menggunakan local cloud providers ni. Okay, dan kerajaan juga sebenarnya menggalakkan, mengutamakan local cloud providers. Sebab apa? Kalau kita tengok Cyber 100 kan, Cyber 100 yang dikemukakan oleh NASA dengan kerjasama daripada MDEC, dia menyenaraikan syarikat-syarikat lokal yang dia bantu untuk promotekan local innovative R&D in term of cyber security. So yang ini juga adalah satu pillar dalam cyber security strategy 2020 to 2024 untuk mempromotkan local punya technologies lah. So this is where the part yang kita boleh gunakan untuk start selling your services lah as a local company. Yeah, and I think to further add on to what Encik Hazman has mentioned, Aegis Cloud, I think last year in 2022, we have been awarded as the finalist of the Cyber 100 Cohort 3 when it comes to services on cloud backup and disaster recovery. So because I mean like I would really say that the government is ready to help. So untuk organisasi-organisasi awam dekat luar sana, government is there. It's just a matter of time ataupun matter of effort that you put into moving to cloud, because everybody dah start guna cloud and people are start looking beyond cloud. So we have to move fast, and to move fast you have to make sure that you have a really good backup offsite and also an offsite DR. Yeah. And also, very thankful to MDEC, especially, shout out to MDEC for organizing this kind of activities, this, to enable the awareness of local cloud providers or local service providers in Malaysia to be more exposed to end users, especially to the government sectors, for encouraging government to look in to local providers instead of looking out. Correct. So I really wish that our local cloud providers could actually how to say this, menyelah lah. Because actually we have a great talent. For me, I've been in the industry for quite some time, so I saw a lot of Malaysians with a very good talents getting hired by MNC companies, right? Some are local companies. So we do have the talents. Please do look into solutions that are being offered by the local providers, especially like Aegis, because we are the expert and we are very focusing on what we are offering. We say yes to yes and no to no, and I think that is how we are going to keep positioning ourselves in this. With Aegis, we have more than 14 years of experience just focusing on doing cloud backup and disaster recovery service. Yeah. So be it is the public sector or private sector, we also have a range of customers that have embarked this cloud digital transformation journey with us.
Thank you, Hazman, for such an insightful explanation about cloud backup and disaster recovery for the public sector. And with Aegis offsite backup bundled with disaster recovery service, it is an easy consideration and proven workable solution for the public sectors to embark on as part of their digital transformation journey. For more updates about Aegis Cloud, please follow us on Aegis Facebook, LinkedIn, and YouTube.